Hello, friends. Location, Krasnoyarsk. The most popular autumn promotion, the Putin trade-in. Give us your beloved son, and we'll bring you a cart of firewood in return. Депутат Госдумы Юрий Швыдкин навестил мать погибшего бойца специальной военной операции и поздравил женщину с наступающим Днем Учителя. Сын Ирины Васильевны Антон Черепов погиб в сентябре прошлого года. У него остались жена и двое детей. Мать погибшего поделилась с депутатом проблемами, с которыми столкнулась семья. В том числе рассказала, что детям бойца не выплачивают единовременную выплату. На этом помощь семье бойца не закончилась. Парламентарий совместно с администрацией Кировского района обеспечил Ирину Васильевну дровами. This isn't some fairy tale from the decaying Europe where Papa Carlo could make a sun out of wood. This is the harsh reality of the flourishing Russia, where they make firewood out of suns. Женщина делится, топлива хватит как минимум на ползимы. Конечно, такая поддержка важна. И вот эти дрова. Вот я прям рада. Mom, I died a hero's death so that our richest country, blessed with endless natural resources, could buy gasoline from China, and so they could bring you firewood. Goida. A picturesque painting of modern creativity called Boy in Underpants. This is millionaire, hero, liberator Vladislav Vorobyov from the 331st Regiment, who, to the joy of his relatives, has finally returned home from Ukraine. Все, он обоссал, блин, пол коридора мне обоссал лежит. Это ужас какой-то, я не знаю, что с этой уже делать. Все, обоссал мне. Льется вон аж до сюда, все льется. Это что такое, а? Пакеты, вещи, все в моче, а? Это какой-то кошмар. What do you mean? This isn't a nightmare. It's our future deputy, our elite. Show some respect, will you? Все, теперь я стекла заклеиваю. Все 6 стекол. Высыпались мелкие осколки, все клею, теперь стою. В этот раз превзошел сам себя. Обалденно все, да. How wonderful it is when you can feel the greatness of your country not only with your soul, but also with your nose. Such aromas should be patented and sold as a rare perfume of a hero. Превзошел сам себя, все. Отлично. Кто бы сомневался, что ты еще можешь сказать. Всю ночь бесновался. Красотища. Сейчас ночь опять, день опять поспит, ночью опять начнется. Красотища, да. Помочь, налейте мне водки. Да. Опять лужа, опять насал второй раз уже в коридоре воняет. Мочой, он вообще с коридора не уходит. Вон что он творит. Я ничего сделать не могу. Мочой прет на весь коридор, блядь. Все, блядь, опять ложится, сука. Ты посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что, сука, творит. Обоссал пол коридора, блядь. Тут вонище стоит. Я уйти не могу, потому что здесь зеркала, стекла. Я вообще не знаю. Я не знаю уже, что делать. But we know the truth. She's actually angry because the new fur coat and shiny white Lada slipped away. Now her only new purchases will be a few bottles of vodka and a couple of mops. Putin, remind us please, what was it you said about the valiant soldiers of the Russian army? Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать, будет таким вот людям. This is the glorious city of Saratov. Just look at the beauty of this entrance. Where in Europe would you ever find a carpet by the door? Residents call this building the House of Smiles and Excellent Mood. The balloons weren't hung for nothing. A hero like Vladislav is returning here, ready to proudly take his honorable place on the floor. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. News from the Advanced Military Technology section. Pro-Putin bloggers proudly announced that the mighty army of the nuclear superpower is bringing back combat cavalry. Ну, Вот кавалерия 9-й бригады. Вы первые, вот кто видите. Да. Это вот они на лошадях по двойкам тренируем. Есть открытое место, к примеру, на том участке, где мы сейчас будем, на том направлении. Из-за этого будем на лошадях заходить, группы заводить, БК, боеприпас, все. Ну вот, лошади, расскажи, как тебе идея пришла.
Лошади идея пришла, брат. Bro, there's this one popular ornithologist with his birds. They call him Madar. So yeah, the idea about horses actually came from him. Вот эти лошади у нас уже обучены практически все. Познакомишь нас? И Расскажешь, что за порода? Putin, will your next move be spears and pitchforks? Saving your trump cards for the finale? Military volunteers cheerfully report that, with great difficulty, they still managed to gather some vital humanitarian aid for the wounded liberator heroes, adult diapers. От группы «Белый свет», от группы своих не бросаем. Спасибо за помощь, приобретение вот такой инвалидной коляски и взрослых памперсов для военнослужащих 83-й бригады. Эту гуманитарочку мы отправляем в Курский госпиталь, где сейчас очень много раненых. War is peace, freedom is slavery, and adult diapers are a successful offensive. Meanwhile, in the Kursk region, volunteers couldn't raise enough money for electronic warfare equipment for Putin's millionaires, but they did have enough to hire the local priest for a prayer. Всем привет! Волонтерская организация «Синий трактор» сегодня получили машины. Вот, передаем нашим парням на Сумское направление. На рэп собрать не смогли, но денег хватило на то, чтобы пригласить священника. Хоть какая-то, но будет защита у ребят. С нами Бог, вместе победим. O great God of washing machines and toilets, grant us the strength to endure this onslaught without adult diapers. Amen. Location: Novosibirsk. How wonderful that in the country of late Putinism, we have such excellent emergency medical service. Location: Leningrad region. People are simply enjoying the beautiful night sky, preparing for sleep with affirmations like, God, please let it not fall on my house. Господи, хоть бы не на дом-то. Мамочки, да где, откуда хоть они... Откуда хоть они... Это... Кто это запускает-то? Откуда они летят? Это пи***ц, ребята, я хочу сказать. Looks like Dora the Explorer finally made it out from the Kazakh border and arrived in the Leningrad region. Let's help her figure out who's launching the drones and why, in the comments. Город Орск. Сегодня у нас была в городе атака беспилотников, прилет на наши заводы. Многие просто в шоке, потому что не верили, как обычно говорили, что ой, до нас не долетит. Но вот видите, как бы это все случилось. В детских садах детей выводили, в коридорчики сажали. На работах людях, я не знаю, куда бежать вообще людям в такой ситуации. Бензин тут же сразу подскакивает на заправках. Товарищ, ну пора, по-моему, нам уже включить ум, включить свои мозги, начать объединяться. Никто нас спасать с вами не будет. Scientists argued for a long time, but it was finally proven that nothing awakens interest in politics better. Not quality education, not critical thinking, but one good arrival of Ukrainian drones from Madar. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. Plus, you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army and how telling the truth made him a target of the FSB. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you.
Right now, I have 61 incredible patrons. Please, let's hit 65. Not saying goodbye? See you soon.